go to some queries and field attributes like exact contains in GTE and how to implement R queries. So R queries ante last example is either ename starts with S or salary less than or equal to 12,000. Now my requirement is I want implemented and queries. How to implement and. So and queries means both conditions should be satisfied. Yesterday, either name is Sunny or salary less than 12,000 will be displayed. Now, I want to display the both conditions. D drive, CD, Django, CD, ORM, PY, manage.py, run server. Server is started, copy the address, go to the browser. Yeah, the concept. Yeah. Employee name should be starts with either D letter or less than or equal to 11,000. Then only it will be displayed. Now my condition is employee should starts with the D letter and is only the 12,000. I don't want 14. I don't want less than and less than okay, 13,000. That is the meaning of and conditions. And means both conditions means all condition should be satisfied. There are three ways are there. First one, first query set and second query set. Second way, filter function. Filter of Q is the class, inside give the condition 1. And Q is the class, create object, pass condition 2. Third one, filter of condition 1, condition 2. Maybe three ways. My question is, select all employees where e-name starts with the D letter and e-salary less than 13,000. So కంపల్సరీగా డీతో స్టార్ట్ అవ్వాలి, లెస్ దాన్ 13,000 ఉండాలి. First solution is come to here. So copy this, comment it, paste it. Wherever e-name starts with the D letter, first condition, instead of R symbol and symbol, objects.filter salary less than 13,000. Now refresh the page. Compulsory name should be starts with the D less than 13. This is first solution. Second one, Q class.
Second solution is he name starts with the D. Q is the class. Give the condition. Q is the class. Give the condition. నాకు ఎంత ఉన్నాయి less than 12 ఇద్దాం. Refresh. Only 2 records are there. So Q is the class. Create object, pass your condition. This is the second way. Third way. Third thing. I have to go with, for a change, E name starts with S let. Ayyo. E name starts with change కోసం S, comma, second condition less than 15. Bas. Good. Starts with S, less than 15,000. 3 ways are there. This is the third approach. That is the way of implementing AND queries. How to implement not queries? Not means the employees who are not started with S letter, except S letter remaining I can require. That is not queries. ఇప్పుడు starts with S అన్నాం. S కాకుండా remaining కావాలి. How to display? For example, అప్పుడు we know two methods. One is all. Second one is filter. All means it will be displayed all the records from the database. Filter means based on some condition. To get all the records, we can use this one. Filter means whenever condition satisfied, name starts with a D letter, salary less than 12,000 or greater than 15,000. That is the meaning of filter condition. Filter inside we have to pass DJANGO condition to get the records where condition is satisfied. But how to implemented not queries? There are two ways are there. First one, exclude, give condition. So whenever that condition failed, then only to display. To get the records where
కండిషన్ ఈజ్ ఫెయిల్డ్. ఫిల్టర్లో ఏమైంది? కండిషన్ ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్, వీ విల్ గెట్. ఇక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే వీ విల్ గెట్ ద రికార్డ్స్. సెకండ్ వే, ఫిల్టర్ ఆఫ్ క్యూ కండిషన్ మీన్స్ if it is satisfied, give the negation symbol. So if condition failed, then only. This is the two ways. One is exclude, second one negation of Q. I want to display the employees whose name is not starts with S letter. That is the condition. Select all employees starts with S letter. ఎస్ తప్ప మిగిలినవన్నీ కావాలి. దట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఫర్ దిస్, కమ్ టు దిస్, కమెంట్ ఇట్. ఇదిగోండి, ఇది ఉందా? కాపీ. ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ఎంప్లాయీస్ హూ ఆర్ స్టార్ట్స్ విత్ ఎస్ లెటర్. ఇదిగోండి, ఇంతమంది ఉన్నారు. వీళ్ళు తప్ప రిమైనింగ్ కావాలి నాకు. దెన్ యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్, వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? ఎక్స్క్లూడ్, అంతే. దాన్ని వీళ్ళు తప్ప మిగిలినవి వస్తాయి ఇప్పుడు. అదిగోండి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లూడ్. ఫిల్టర్ బదులు ఎక్స్క్లూడ్ ఇస్తాం. రెండోది ఏమన్నాడు? నెగేషన్ ఆఫ్ క్యూ. Within the filter only, filter of starts with the D and them. The employees who are starts with the D letter, it will be displayed. Yeah. Except this D remaining kavali. Pass this condition to the Q class. Except these, కాబట్టి negation symbol. ఇప్పుడు వీళ్ళు తప్ప రిమైనింగ్ వస్తారు. అది దట్ ఈస్ ద వే.
So చూడండి now whenever I have to select the records, it will be displayed all the four columns: number, name, salary, address. So to get this, my requirement is how to select only required columns in the query set. The meaning is, if you want to go with what is the meaning of this select star from employee, it will display all the columns. But my requirement select e name comma e salary only. This type of requirement I can require. I don't want to display all the four columns. Only two columns I want to display. Okay. There are three ways are there. First one is by using values underscore list. Now, first only number name kada. I am commenting all this. Mali, I am implementing same. My EMP list equal to model name dot objects dot all dot what is the function values underscore list. Inside you have to give two columns, name comma salary. Only these two columns I want to display. I want to return, I have to take a separate HTML file, copy. My HTML file is specific columns.html. This is the function. First to take this view, how to write the code, I will tell. First one by using values underscore list. E name, e salary I am displaying. ఇప్పుడు ఒక HTML you can take.
So take HTML file, right click on test here, go to new HTML file, specific columns. ఇండెక్స్ కోడ్ ఉంది కదా, దీన్ని పట్టుకురండి కాపీ. నాకు కావాల్సిన ఓన్లీ 2 ఫీల్డ్సే కాబట్టి స్మాల్ చేంజెస్ అయితే రిమూవ్ దీస్ 2. ఓ, నెంబర్ కాదు కదా, నేము శాలరీ కదా కావాల్సింది. రిమూవ్ దిస్, రిమూవ్ దిస్. సో ఇన్ఫర్మేషన్ డాష్బోర్డ్, నేము, శాలరీ, ఎవ్రీ ఎంప్లాయీ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్. Run this one, check the server. Okay, fine. Refresh. All takes exactly 1 argument. And dot badla. Now refresh. So వచ్చినాయి. HTML ఏదో రాంగ్ ఉంది. Okay. Object you have to display, not the columns. Refresh. ఇదిగోండి. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఎంప్లాయీ శాలరీ. వచ్చిందా రాలేదా? ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్. ఇక్కడ నేమ్ రావాలి, ఇక్కడ శాలరీ రావాలి యాక్చువల్గా. వాట్ ఈస్ ద టైప్? దిస్ టైప్ ఏంటిది? రిటర్న్ టైప్. This function, I am using this function values underscore list. What is the return type? Tuple. It is coming in the parenthesis, first value, second value. Tuple. A tuple launch 1 by 1 you can read, you have to write the code. So first I say you have to take this. What changes required, I will tell. మనం చేంజ్ చేయాలి కోడ్ని, మనకు నచ్చినట్లుగా రాయాలి ఇప్పుడు. Because of values underscore list, return type is the tuple. From the tuple, you have to read one by one, one by one. So EMP is pointing to one tuple object. So every EMP is pointing to the one tuple. That's why it is displaying the tuple. But whatever changes required in that HTML page is from the tuple how to read one by one by using the for loop.
See this code. ఇది పాయింటింగ్ టు ఈఎంపీ కదా, వద్దు మనకి. దట్ ఈజ్ ఏ వన్ టుపుల్. టేక్ వన్ ఫర్ లూప్. పర్సంటేజ్ ఫర్ ఈచ్ వాల్యూ ఇన్ ఈఎంపీ. ఈఎంపీ ఈజ్ ద టుపుల్. క్లోజ్ ద ఫర్ లూప్. పర్సంటేజ్ ఎండ్ ఫర్ లూప్. ఆ మధ్యలో టేక్ ద టీడీ ట్యాగ్. వాట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్ప్లే? వాల్యూ. బికాజ్ ఈఎంపీ ఈజ్ ద టుపుల్. నౌ రీఫ్రెష్. అదిగోండి, ఎంప్లాయీ నేమ్ అండ్ ఎంప్లాయీ salary. So we have to read data from the tuple. ఇది change. Instead of printing, that is you have to add. Because of tuple నుంచి 1 by 1 value I am reading. In the TD లో value I printed. Second function values. Second one values. So చూడండి now. EMP underscore list. Just I have to give, instead of values underscore list, values function. అయితే how it is displayed, come to the HTML file. Write the previous code only. Just print EMP. What is EMP pointing to here? You have to check it. ఇందాక EMP return type is tuple. ఇప్పుడు what is the return type? It is a dictionary. E-name, E-sal. అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డిక్షనరీ నుంచి యూ హ్యావ్ టు రీడ్. సో HTML లో remove this EMP. ఇందాక EMP pointing to tuple. ఇప్పుడు EMP is pointing to dictionary. So percentage for each key comma value in EMP dot, what is the function? Items. And for loop. Inside print the TD. What we have to print? Percentage వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలి. కీ అవసరం లేదు కదా నాకు. అదిగోండి, బికాస్ ఇందాక టుపుల్, ఇప్పుడు రిటర్న్ టైప్ డిక్షనరీ. ఇది సెకండ్ వే.
Third one. Only. Values underscore list. Values and only. By using only function. Come to views. Values బదులు give only. Come to HTML. Now first function return type tuple, second function return type dictionary, third one return type. Check this and tell what is the return type. What is the return type? ఏంటిది? ఏంటిది రిటర్న్ టైప్? వన్ ఆబ్జెక్ట్. గెట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఏంటి? ఎస్టర్డే వి డిస్కస్డ్ కదా. ఆల్ ఫంక్షన్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ క్వెరీ సెట్. గెట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎక్కడ చెప్పాము అది ఎస్టర్డే? ఇదిగో. ఆల్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ క్వెరీ సెట్. గెట్ మెథడ్ రిటర్న్ టైప్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్ ఉందంటే దాని మీద యాట్రిబ్యూట్ కావాలి. ఏం చేయాలి? జస్ట్ యూ కెన్ యూజ్ ఈఎంపీ డాట్ ఈ నేమ్. ఈఎంపీ డాట్ బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ కదా, వాటి కాలం అడుగుతున్నాం. ఓకే ఫైన్. ఈ నేమ్ అండ్ శాలరీ. దట్ ఈస్ ద వే. జస్ట్ విత్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ అంతే. సో దిస్ ఈస్ ద త్రీ ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్. వాల్యూస్ అండర్ స్కోర్ లిస్ట్, query set contains tuple. Second one, what is the return type? Second is contains dictionary of objects. Third one, based on your knowledge, which is the best one? మూడు ఉన్నాయి కదా, మూడిట్లో ఏది బెస్ట్? వాల్యూస్ లిస్టా, వాల్యూసా, ఓన్లీనా? ఓన్లీ. ఎందుకని? సరే. The values is the recommended one. ఎందుకంటే ఇన్ HTML ఫైల్లో కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ అనేది డిక్షనరీనా లేకపోతే ఏంటిది? కంటెక్స్ట్ పారామీటర్ డిక్షనరీ. టుమారో ఎప్పుడన్నా పాస్ చేయాలని వేరే ఫైల్కి అక్కడ అప్పుడు ఏం చేయాలి? డిక్షనరీని పాస్ చేయాలి కదా. అదే వేరేదనుకో కుదరదు మనకి, అది ప్రాబ్లం.
లేదు మనం ఎక్కడికి పాస్ చేయట్లేదు, అవసరం లేదంటే మన ఇష్టం ఏదైనా వాడుకోవచ్చు మూడిట్లో. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అవును పైథాన్లో లిస్ట్ డిఐఆర్ కి వాక్ మెథడ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? లిస్ట్ డిఐఆర్ అండ్ వాక్. నువ్వు అటెండ్ అయ్యావుగా పైథాన్ క్లాసెస్? గుర్తులేదు, మర్చిపోయా అంతే. నువ్వు అటెండ్ అయ్యావుగా పైథాన్ క్లాస్, మరి. వామ్మో, మీ ఆన్సర్లు వచ్చినాయి. సూరజ్. ఈఎంపిఎఫ్ 0, ఈఎంపిఎఫ్ 1. ఓకే, టుపుల్ కదా. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? Minimum, maximum. Suppose a data set is there. Suppose one batsman is there, Sachin Tendulkar, 10 years record I am given. What is his highest score? What is the least score? What is the average? What is the total score? Aslo how many matches he is doing? Average, max, minimum, sum, count. అలాగా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. Now, in our employee lo, what is the average salary? What is the highest salary? What is the least sum? Count kavali, okay? Now come to this. ఒక ఈ వ్యూని వదిలేసి ఇంకొక వ్యూ ఐ హ్యావ్ టు టేక్. వేర్ ఇస్ దట్? డెఫ్ aggregate underscore view request. Now my first requirement is అప్పుడు HTML ఫైల్ కావాలిగా. సరే, avg equal to employee dot objects dot all records. There are some, you have to tell what about this. From Django dot database dot models import. What is avg? Class. So you have to create object to that class dot aggregate of idigondi. avg is the class, create object. What can I pass? E salary. Enough, return this. Right, mo pani cheddam. First I have to create my dict. ఇంకా అన్ని పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఒక డిక్షనరీ తీసుకుంటున్నా. కర్లింగ్ బ్రేస్. I have to given avg is the key, the value is avg. Return is the function, return is the keyword, render is the function. First one is request, comma, HTML file, test app slash aggregate dot HTML. What is the context parameter? My dict. ఓకే, దీనికి చాలా స్టోరీ ఉంది, వెయిట్ చేయండి, ఫస్ట్ మొత్తం చూడండి చెప్తా దీని స్టోరీ అంతా. రైట్ క్లిక్, go to new HTML, aggregate. Yes. Remove all these. ఇండెక్స్ ఎక్కడ ఉంది? ఓపెన్ చేద్దాం, స్పెసిఫిక్ కాలమ్స్ తీద్దాం. కాపీ, అగ్రిగేట్, పేస్ట్ ఇట్. H1 దగ్గర నుంచి
రిమూవ్ ఆల్ దీస్ నాన్ సెన్స్. ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ కాదుగా, అగ్రిగేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. దీనికి ఒక యూఆర్ఎల్ కావాలి. గో టు ద urls.py ఫైల్. AGG aggregate functions. Use dot aggregate view. Come to the URL pattern, copy this, go to the browser, AGG. అదిగోండి, ఎంప్లాయీ aggregate information came. But I'm not getting information కాబట్టి now you have to tell, come to HTML file. Inside you have to take unordered list. Inside list of elements I have to provided. దీన్ని H2లో పెడదాం. Inside I want to provide average salary. Curling brace, curling brace. What is the key? AVG. Now refresh. Am I getting average salary? వచ్చిందా? నాకు ఓన్లీ యావరేజ్ శాలరీ కావాలి. ఆ ఈ సెల్ అండర్స్కోర్ ఏవీజీ వద్దు. ఏం చేయాలి? ఏంటో ఎక్కడ? హలో, ఆ స్టోరీ అయిపోయింది. ఆ సినిమా కంప్లీటెడ్. ఇది కొత్త సినిమా స్టార్ట్ అయింది. నువ్వు ఇంకా ఆ సినిమాలోనే ఉన్నావు. నేను అడుగుతుంది ఏంటి? ఏవీజీ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు ఒక డిక్షనరీ. నాకు ఓన్లీ శాలరీ కావాలంటున్నా. ఏం చేయాలంటున్నా? అది ఆ కీ వద్దు. కీ లేకుండా పాస్ చేయాలంటున్నది. ఎలాగొస్తుంది అంటున్నా? దిస్ ఈజ్ ద కీ. ఏవీజీ ఈజ్ ఇట్ ఏ డిక్షనరీ ఆర్ నో? డిక్షనరీ. ఈ డిక్షనరీ డైరెక్ట్గా మెసేజ్ ఇంటూ దిస్ వన్. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఓన్లీ వాల్యూ కావాలంటున్నా. ఇది ఒక్కటే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి మనం? ఐ హ్యావ్ టు, ఇన్ దిస్ డిక్షనరీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఓన్లీ దట్ కీ యూ కెన్ పాస్. కమ్ టు హియర్, రీఫ్రెష్. 1 minute. ఇప్పుడు సర్వర్ రీస్టార్ట్ అవ్వలేదు. అదిగో, బికాస్ ఆఫ్ ఏవీజీ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు డిక్షనరీ. డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ అన్న అప్పుడు ఏమొస్తుంది? దట్ వాల్యూ విల్ బి అసైనింగ్ టు దిస్ వేరియబుల్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? టోటల్ డిక్షనరీ డిస్ప్లే అవుతుంది కదా. డిక్షనరీ నుంచి హౌ టు రీడ్? దిస్ ఈజ్ ద కీ. డిక్షనరీ ఆఫ్ కీ, వాల్యూ కేమ్. maximum salary. Max is the class. Copy this, paste it. What is the class name? Max. Now ఇదేంటి? కీ కదా. ఇప్పుడు యాడ్ సెకండ్ కి, ఇదిగోండి, కామా మ్యాక్స్ ఈజ్ ద కీ. ఓకే. ఇఫ్ ఏ గివెన్ మ్యాక్స్ ఈజ్ పాయింటింగ్ టు డిక్షనరీ. దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఆ డిక్షనరీలో వాల్యూ కావాలి. సో ఇప్పుడు సీ ద డిఫరెన్స్ దానికి దీనికి. ప్రింట్ మ్యాక్సిమం శాలరీ. ఇప్పుడు తేడా ఏంటి చూడండి జాగ్రత్తగా. మ్యాక్స్ ఈజ్ ఏ వన్ డిక్షనరీ. డిక్షనరీలో ప్రింట్ అవుతుంది. ఈజ్ ఇట్ డిక్షనరీ ఆర్ నో? డిక్షనరీలో ఓన్లీ వాల్యూ కంటే ఏం చేయాలి? మ్యాక్స్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ద కీ. అది ఇస్తే సరిపోతుంది కదా. అదే చేసింది నేను. ఇదిగో, కమ్ టు వ్యూస్. మ్యాక్స్ ఈజ్ ఏ డిక్షనరీ. టోటల్ డిక్షనరీ ఐ డోంట్ వాంట్. గివ్ దట్ కీ. అప్పుడు ఏంటో ఈ శాలరీ అండర్స్కోర్ మీకు నమస్కారం. ఇది డిక్షనరీ కదా. ఈ డిక్షనరీలో కీ ఏంటి, వాల్యూ అని చెప్పు నువ్వు. మరి ఆ కీ అడుగుతున్నా, వాల్యూ వస్తుంది కదా. అప్పుడు
మరి పెట్టుకుంటున్నాం అంతే. మరి ఇంటర్నల్ కదా అది. మ్యాథ్స్ అనేది ఏంటి, ఇంటర్నల్ క్లాసు. వన్ క్లాస్కి ఆబ్జెక్ట్ చేసేస్తున్నాం. ద రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ వన్ డిక్షనరీ. ఆ డిక్షనరీ కీ నేను ఇవ్వట్లా, వాడిచ్చిన కీని నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నా, వాల్యూని తీసుకొస్తున్నాం మనం. వాడే చెప్తున్నాడు కదా అది కీ, ఇది వాల్యూ అని, అందుకని అది వాడుకుంటున్నాను నేను. మన ఓన్ కీ కదా అది. వాడు రిటర్న్ చేస్తున్నాడు, మ్యాథ్స్ ఈజ్ మై ఫంక్షన్, ఆడు వాడు ఫంక్షన్ క్లాస్, ద రిటర్న్ టైప్. కాబట్టి ఐఎమ్ గివెన్ కీ. నౌ రీఫ్రెష్, అదిగో వాల్యూ. ఎందుకంటే ఆ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ టైప్ ఈజ్ డిక్షనరీ అనమాట. నెక్స్ట్ ఏంటి, సేమ్ స్టోరీ, మినిమం. సో ఇదిగో మినిమం ఈజ్ ద క్లాస్. నౌ కాపీ దిస్, పేస్ట్ ఇట్. ఎందుకంటే ఆ డైరెక్ట్ డిక్షనల్ కీ ఏంటో మనకే తెలియదు కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ ఐఎమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆ కీని మనం వాడుకుంటున్నాం. ఇదిగో మినిమం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఇదిగో కాపీ, మినిమం ఈజ్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, మినిమం అన్నా. కమ్ టు HTML ఫైల్. మాక్సిమం శాలరీ బదులు మినిమం శాలరీ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్. వాట్ ఈస్ ద కంటెక్స్ట్ పారామీటర్, మినిమం. అవునా, ఇప్పుడు రీఫ్రెష్. ఏంటిది కీ, మరి ఆ కీ వాడితేనే కదా వాల్యూ వస్తుంది, లేకపోతే ఎలా వస్తుంది. అందుకని ఈ కీని ఐఎమ్ గివెన్ టు కంటెక్స్ట్ పారామీటర్కి అసైన్ చేస్తున్నాం, మినిమం ఆఫ్ దట్ కీ. ఇప్పుడు ఓన్లీ వాల్యూ వస్తుంది, అది మీనింగ్. తర్వాత టోటల్ శాలరీ. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, సారీ క్లాస్, సమ్. నౌ come to here, I have to go with copy, paste, ask sum. Sum is the class, take a context parameter, key is the sum, colon sum annam. Now go to aggregate function, copy this, paste it, total salary, sum is the context one. It will display one dictionary, total salaries. What is the key, sal. Copy this, go to here. Now key you can ask, then I'm getting salary. How many number of employees are there? What is the class? Entrala. Count. Now copy this, paste it. Count is the class, take a count. Create one context parameter. Count colon count. Come to the HTML file. Into the number of employees. The key is count. Count will return one dictionary. Refresh the page. What is the key? Cell underscore count. Copy this. At the time of assigning count of, give that key. This total cinema. Employee aggregate function. So average salary. Next maximum, minimum, total number of employees 1 or 3 are there. That is the aggregate. Adi views.py story.
నేను అడిగిన ట్రై చేశారా? ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్, ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్, ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్. నేను నెంబర్ క్లాస్లో అడిగే ఒక క్వశ్చన్, పాస్వర్డ్ 6 లెటర్స్ ఉండాలి. మరి ర్యాండమే ఉండాలి కదా. మరి ర్యాండమ్ పాస్వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇప్పుడు ర్యాండమ్ ఓటీపీ అన్నాను. ఫస్ట్ టైం క్లిక్ చేస్తే ఒకటి వస్తుంది, సెకండ్ టైం రెండు. ఫస్ట్ టైం L 2 3 వచ్చింది అనుకో, సెకండ్ టైం మారాలి, థర్డ్ టైం, ఫోర్త్ టైం ర్యాండమ్గా మారాలి ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా మరి. జస్ట్ ఇప్పుడు క్యాప్చర్స్ ఉన్నాయా? క్యాప్చర్లో లెటర్ ఆల్ఫాబెట్ ఇస్తాడు లేదా వాడు, అలాగా రావాలి మనకి. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నాడు, అన్ని అప్పర్ కేసు పెట్టమన్నాడు, లోయర్ కేసు అవసరంలా. ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్, ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్, ఆల్ఫాబెట్ నెంబర్ ఉండాలి అది. నోట్స్ అప్డేట్ అయింది ఎస్టర్డే డిజంగో. సో ఇదిగోండి, ఇది HTML కోడ్. దిస్ ఇస్ ద వ్యూస్, దిస్ ఇస్ ద HTML. అయిపోయిందా views.py? దిస్ ఈజ్ HTML. అడిగావా చాట్ జీపీటీని? ఏం చేసావు?
అవును, ఎస్క్యూఎల్ ఎలా తీసుకున్నావు? 02 62. ఏ ఎస్క్యూఎల్ ఎంత? 65. 62 ఎలా వస్తుంది నీకు? 65 ఏ వాల్యూ? 65 అయితేనే కదా 25 క్యారెక్టర్స్ 90 వచ్చేది నీకు. 62 90 ఎన్ని ఉన్నాయి? సో దీనికి ఒక యూఆర్ఎల్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్. సార్ నెక్స్ట్ ఫైనల్గా ఓఆర్ఎంలో లాస్ట్ థింగ్, హౌ టు క్రియేట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఈ మూడు తెలిస్తే ఓఆర్ఎం ఈస్ కంప్లీటెడ్. ఫైనల్గా హౌ టు క్రియేట్, అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ ద రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ద షెల్, నాట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. అప్డేట్ డిలీట్ అన్నీ ఆల్రెడీ అయిపోయింది లాస్ట్ క్లాస్లో. ఫ్రమ్ ద షెల్ నుంచి హౌ టు ఇన్సర్ట్ రికార్డ్, నాట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. బ్యాక్ ఎండ్ నుంచి కూడా ఇన్సర్ట్ చేయట్లా నేను. ఓకే, సీ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు ద బ్యాక్ ఎండ్. ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చెక్ అసలు హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఆర్ దేర్. 1 నాట్, ఇది ఇక్కడ ఉందిగా మర్చిపోయి కౌంట్, 103 ఉన్నాయి. ఓకే, కాపీ దీస్, అడ్మిన్ ప్యానల్కి వెళ్దాం. ఎంప్లాయీస్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ 103 ఆర్ దేర్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ కౌంట్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, నౌ రీఫ్రెష్ 103. ఇది ఎలా ఉంచుదాం. గో టు ద సిఎండి, go to Python shell, go to D drive, CD Django, 31st March, CD ORM project, py, manage.py shell. Import your employee table from testapp.models import. Model name is employee. ఇక్కడ కూడా మనకు కావాలంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ఎంప్లాయీ డాట్ ఓబిజే ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ డాట్ కౌంట్ అనండి. ఇక్కడ కూడా డిస్ప్లే చేస్తుంది. 103 ఉంది. హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఎంప్లాయీ? సింపుల్. ఈ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీ విత్ parentheses? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్. జనరల్ రెగ్యులర్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాస్తాం? సేమ్. ఎంప్లాయీ విత్ parentheses గివ్ ఎంప్లాయీ, ఎంప్లాయీ నెంబర్ 1234 కామా ఎంప్లాయీ నేమ్ మహేష్, ఎంప్లాయీ శాలరీ 1234.0. నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ అడ్రస్ విజేఏ. క్రియేటెడ్. యాడెడ్ నాట్ యాడెడ్? అదేంటి, ఏమైనా ఎర్రర్ వచ్చిందా? లేదు కదా, మరంటే దాని అర్థం ఏంటి? రీఫ్రెష్. హౌ మెనీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ దేర్? 104 ఉండాలిగా. రీఫ్రెష్, 103 ఉంది. అదేంటి మరి అక్కడ ఎర్ర ఏం రాలేదు కదా?
What is the meaning of this line? One object is created pointing to E. Object only, but you didn't saved E dot save. Then object can be saved. Now come here, refresh. And the count 104. Refresh. 1, 2, 3, 4. So I have to save that object and otherwise not saved. ఇది ఒక వే, ఫస్ట్ వే. సెకండ్ వే I will tell. Go to the shell, employee.objects.all. You can ask a count. I am deleting this one, just to save. Otherwise, it won't save. How to open shell? py manage.py shell. The command. How to go to shell? చూడండి, second way is, ఇందాక you are creating one object pointing to reference variable and you have to use save. Now, model name dot objects dot. There is a method is there. What is the method? Create. Now, values మారుద్దాం. Bangalore salary 2345.0. Employee name Radhika. Employee number 2345. Employee object 105. Come here. ఇందాక 104 ఉంది, refresh. 105. Come here, refresh. 2345 Radhika added. This is the second way. Create method మనం ఎప్పుడు వాడతాం కదా ఫేకర్ మాడ్యూల్, get or create. సేమ్ అలాగే. How to insert multiple records at a time? How to add multiple records at a time? These methods are inserted only one. ఇందాక one object created. ఇక్కడ only one accepted, multiple not accepted ఇందులో. ఇప్పుడు ఇదిగోండి, ఇది ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కాపీ. ఫస్ట్ చూడండి జాగ్రత్తగా. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఎంప్లాయీ నెంబర్
3333. Employee name Sachin. Employee salary address Mumbai అన్న. ఇది ఒక ఫస్ట్ రికార్డ్. ఓకే. కాపీ పేస్ట్ 3 ఆబ్జెక్ట్స్. ఎవ్రీ టైమ్ ఎంప్లాయీ పెరాన్సిస్ అంటే సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్. 1 2 3 6666 9999. Second employee name Dhoni. Salary triple nine. బెంగళూరు. ఇవి ఓకే. వీటిని మనం ఏం చేస్తున్నాం? మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ లిస్ట్. ఫస్ట్ లిస్ట్ లో ఫస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సెకండ్ ఆబ్జెక్ట్, థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ దేర్. నౌ వాట్ ఈస్ అవర్ మోడల్ నేమ్? ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ bulk underscore create is the function. Inside pass all these things. Copy this, go to the here, paste it. Employee objects 106, 107, 108. Come to here. Indaka 105 unnaru, 108 ayyaru. Come here, refresh. Sachin, Dhoni, Kohli. Added. So bulk underscore create is the method. Inside list of employees you can pass. That is the way. How to update record? Insert అయింది కదా, update. Final గా delete. For example, Virat Kohli is there. Manode number 9999. Okay. Get the Virat Kohli record first. E equal to model name dot objects dot. What is the method? Get employee number equal to 9999. వచ్చాడు. E dot e name equal to in the Kohli ఉంది కదా, I have to give as a first అని చెప్తా. Kohli, yeah. E dot e name equal to Virat Kohli. Updated. Come to here, refresh. Is it updated? No. ఎందుకని? We have to go with E dot save. అయిందా? అవలేదు కదా, మందే మిస్టేక్. E dot save. అయిందా?
శాలరీగా ఉంటే శాలరీ, ఏది కావాలంటే అది యూ క్యాన్ చేంజ్. ఈ రెండు రాంగ్. ఈ డాట్ సేవ్. ఫైనల్గా డిలీట్. హౌ టు డిలీట్? E equal to employee dot objects dot get of employee. So what is that double name employee? Kohli. E came. Can I use E dot D T delete? Is it deleted? అయిందా అవలేదా? అవలేదా? ఎందుకని? అయ్యిద్ది. ఎవడి కోసం అవదు? డిలీట్ అండ్ డిలీట్ అయ్యిద్ది. ఇక్కడ ఏం సేవ్ ఉండదు కదా. డిలీటెడ్. ఐ వాంట్ టు డిలీట్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి? మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ డిలీట్ చేయాలి. హౌ? ఎలాగా? హౌ టు డిలీట్? అయ్యో అయ్యో. రైట్ ఏ క్వెరీ సెట్ QS equal to model name dot objects dot filter is the function eSalary underscore greater than or equal to 15,000. ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి? QS డాట్ కౌంట్ 48 ఉన్నాయి. QS డాట్ డిలీట్. ఆల్ ఆర్ గాన్. కమ్ హియర్. ఇందాక 108 కదా, 48 తీసేయండి. 59 గాన్. 59 ప్లేస్ ఆర్ దేర్. క్వెరీ సెట్ రాసి డిలీట్ చేయటమే. ఫైనల్గా హౌ టు డిలీట్ ఆల్? మొత్తం తీసేయాలంటే మొత్తం తీసేయాలంటే క్లియరా? వామ్మో, దట్ ఈస్ పైథాన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ డిలీట్ ఉంది కదా, డిలీట్ ఓన్లీ. క్లియర్ అంటే ఎలా క్లియర్ అయ్యిద్ది? ఈ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎలాగా? ఏందో మీరు. ఇప్పుడు దీని అర్థం ఏంటి చెప్పు? ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ అంటే అర్థం ఏంటి? అన్ని. డిలీట్ అంటే ఏమైంది? మొత్తం పోతాయి. ఏముంది అందులో పెద్ద విషయం? ఇదిగో జీరో. ఇదిగో మొత్తం జీరో అయిపోయినాయి. సో ఎంప్లాయీ డాట్ ఆబ్జెక్ట్స్ డాట్ ఆల్ డిలీట్ అంటే చాలు. సరే, అదండి సంగతి. మొత్తానికి ORM సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీటెడ్. మండే నుంచి వి గో విత్ మిడిల్ వేర్. కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ రియల్ టైం. చిన్న కాన్సెప్ట్ మిడిల్ వేర్.
Middleware. Next Friday ki Django will finished. Tomorrow enjoy. Monday will continue.